음. 예, 안녕하세요. Once again, Lilasasi. 네, 안녕하세요, 선생님. Start reading this grammar. Gedveda. Pattern Mm. Kedveda. This Yes. phrase is attached to verbs and its meaning is to turn out to be or after. Frequently, it is translated as a passive voice. Kedveda is a combination of the adverbial ke and the verb dveda. Mm. Let's understand by reading the sentence. Mm. Read this Sentence practice Munjangansam. first sentence. The wall between the east and the west became collapsed. 동서의 막힌 담이 무너지게 되었다. So this is the Dua Osamida ka short form है Dua Otta. Okay, Oh, yeah. right? See, यहाँ पे short form है और यहाँ long form है. Okay. So here dong means east, so means west. Okay, east Yeah. and west. Okay. Now the second sentence. Almost at the same time, Korea also became divided into south and north. Hmm. 그의 같은 시기에 한국도 남과 북으로 난, 나뉘어지게 되었습니다. 나누어지게. 나누어지게 Hmm. 되었습니다. Next, third sentence. The nation became divided into south and north regardless of its own will. Hmm. 그 나라의 위치와 상관없이 남북으로 No, 갈 here it will be go sound. 남북으로. 남북으로 갈라지게 되었다. 갈라지게. 갈라지게 되었다. Hmm. Next. I came to know the Korean culture after learning Korean language. 한국어를 배우면서 한국의 문화를 알게 되었습니다. Next. It came to bring discrimination and separation in India. 인도 안에 차별과 Hmm. Yes, continue. Hello. Your voice is not coming. Hello. Continue. 아, Continue. 인도 안에 차별과 본질을 No, no, no. Yes. 권리를 가져오게 되었다. Hmm. I came to drink after joining my college. 대학교에 들어와서 술을 마시게 되었어요. Hmm. Okay. Very good. Okay. Now read conversation. Conversation 회화 in a post office. 우체국에서. सीता 미안합니다만 수포를 어디에서 붙입니까? Hmm. 아니, 저쪽 오른편으로
dom아서 3번 항구로 가세요. Next. 시작합니다. Your voice is not coming properly. Okay. Hello. Yes, now it's coming. 시타 감사합니다. 여기서 서편문으로 서편물을 서편물을 지금 합니까? 지급합니까? 지급합니까? 음, 이 서퍼를 인도로 붙이려고 하는데요. 한국편으로 붙이시겠습니까? 아니면 배편으로 붙이겠습니까? 안에 무엇이 들어 있습니까? ये इसमें पूछ रहा है कि आप फ्लाइट से भेजना चाहते हैं या समुद्र से शिप से. Okay. Next. 한국은 No. Sita. 시다. 이 서포의 내용물은 책입니다. 서포가 도착하는데 얼마나 걸리죠? 한국은 3일이면 이다. 배편은 한 달 이상 걸리게 해요. 시다. 감사합니까? 항공편으로 빼내야 되겠네요. What you read this one? 갚하니까. गपहानिका मीन्स थोड़ा जल्दी है. क्या? गपहानिका मीन्स कहते हैं थोड़ा अर्जेंट है. अच्छा. 갚하니까. 항공편으로 보내야 되겠네요. 항공편은 आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है. हेलो. हाँ अब आ रही है. 한국. It's not Hango, it's a 항공편은. 항공편은. Yes. 갚합니까? 항공편으로. Not 한국, 항공. 항공편으로 보내야 되겠네요. Yes. 항공편으로 얼마입니까? लास्ट वाला आपने गलत प्रोनाउंस किया. That is 편은. 항공편은 얼마입니까? मीन्स फ्लाइट का क्या चार्ज है, मतलब अगर हम फ्लाइट से भेजते हैं तो उसका क्या कॉस्ट है, क्या चार्ज है ना. नेक्स्ट. 무게를 재보아야겠습니다. 속도를 이리 주십시오. तो उसने बोला कि वेट करके पता करना पड़ेगा कितना लगेगा. ओके. 2kg입니다. 4,000
Satsun O. Simple. हेलो. On screen. हेलो. हाँ, स्क्रीन में दिख रहा है अभी. हाँ अभी दिख रहा है. Satsun Obekwan입니다. Sita 여기 있습니다. Next. 장구 감사합니다. That's why I think covered. Okay, so do one thing. Okay. Yeah.